Hi. ഇന്ന് നമ്മൾ ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ് ഇൻഡസ്ട്രിയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ പോകുന്നത് ദീപക് സറിൽ നിന്നാണ്. ആൻഡ് ഹീസ് അവർ ഫാക്കൽറ്റി ഓഫ് റിലയൻറ്റ് ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. വെൽക്കം സർ. ഹായ്. സർ, പുതിയതായിട്ട് ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ ഒരു ബേസിക് പോലും അറിയാത്തൊരു കുട്ടിയുടെ ഡൗട്ടായിരിക്കും, എന്താണ് ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ് ഇൻഡസ്ട്രി? ഈ ഓയിൽ, ഡീസൽ, പെട്രോൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി എന്താണ് ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ് ഇൻഡസ്ട്രി? പുതുതായിട്ട് മെക്കാനിക്കൽ സെക്ടറിൽ ജോലി നോക്കുന്ന ആസ്പിറൻസ്ക്ക് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, സോ ദർ ആർ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഇൻ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്. ഒരു മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിയുമ്പോൾ അത് കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഐ സി എഞ്ചിൻ ലൈക്ക് ഓട്ടോമൊബൈൽ ഡിസൈനിങ്, കൺസ്ട്രക്ഷൻ സൈറ്റ്സ്, മെക്കാനിക്കൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ, സ്ട്രക്ചറൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ, ഓർ കൂടുതലായിട്ട് ഫൗണ്ടറി, കാസ്റ്റിംഗ്, ഫോർജിങ്. അതുപോലെ തന്നെ ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസും ഒരു സെക്ഷൻ ഓർ സെക്ടർ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ബേസ്ഡ്. ഇപ്പോൾ ഓട്ടോമൊബൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി ഇങ്ങനെ ഉണ്ടോ അതേപോലെ ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ് ഇൻഡസ്ട്രി. ബട്ട് വെൻ കമ്പയർ ടു അതർ ഇൻഡസ്ട്രി, ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ കൂടുതലായിട്ട് ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്. സോ ഈവൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഡസൻറ്റ് റിക്വയർ വെരി ഹൈ skill or very high professional profiles. Even in a very basic level, you can easily enter into the oil and gas industry, because matter industry നോക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമൊബൈൽ നോക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ടോ ഇല്ല സൂപ്പർവൈസർ ആയിട്ടോ കയറി പിന്നെ ഫൈനലി യു ക്യാൻ മൂവ് ടു ദ ക്വാളിറ്റി സെക്ടർ. ബട്ട് ഇൻ ദ oil and gas industry very easily you can enter into the quality or production side or high payable jobs. ഇപ്പോൾ ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് പഠിച്ചൊരു ഫ്രഷർക്ക് ആദ്യം കിട്ടുന്ന ജോലി എന്തായിരിക്കും? ഏത് സെക്ഷനിലായിരിക്കും? Oil and gas three types of sectors are there, like upstream, midstream and downstream. So everyone knows this already. So upstream നോക്കുമ്പോൾ we have a rig construction. അതിൽ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ ഓർ എനി ITI sector എടുത്തവங்க, so they can get easily trained and enter into the rig construction or drilling activity will be there. So midstream എടുക്കുമ്പോൾ സ്റ്റോറേജ് ടാങ്ക് കൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്രോജക്ട്സ് ഉണ്ട്. കുറേ ആൾക്കാർ തേവ സ്കിൽഡ് ടെക്നിക്കൽ പ്രൊഫഷണൽ നോൺ ടെക്നിക്കൽ സൈഡ്സ് ഓൾസോ ദേ നീഡ്. സോ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ നോക്കുമ്പോൾ പൈപ്പ് ലൈൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടാവും, transportation of oil, transportation of natural gas, LNG ship construction ഉണ്ട്, oil tankers construction shipyard ഉണ്ട്. Then we have refinery, കൂടുതൽ piping sectors or boiler fabrication. Even on the oil, the crude or raw form of oil, we boil it, we take the vapor, and the vapors cool at different heights at different temperature, brings out a different byproducts like petrol, diesel and everything. So these are the sectors, sites where they can get easily the job. Okay. If they do, another time we were not being much exposed to the training division for the oil and gas. So we take a normal NDT or any other, we try to enter indirectly to the oil and gas, then we catch up some technical site oriented training in the site itself, and then we become a oil and gas professional. But now it is not like that. So we are directly training the people to enter into the different three sectors. Any sectors they can enter, and we are giving training accordingly. Okay. ഒരു കോഴ്സ് എടുത്തിട്ട് ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് വരാവൂ എന്ന് ഉണ്ടോ? ഇപ്പോൾ ഒരു BCom പഠിച്ച ആൾക്ക്, BCA പഠിച്ച ആൾക്ക് ഒക്കെ ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് പെട്ടെന്നൊരു ജോലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് തിരിയണം. അവർക്ക് അതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ലിമിറ്റേഷൻസോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും? ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇഫ് ദേ ആർ അവേ ഫ്രം ദ നോൺ ടെക്നിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ലൈക്ക് ഡയറക്റ്റ് മെക്കാനിക്കൽ അല്ലാത്ത സ്റ്റുഡൻസ്, they can able to get a job very easily, but it takes time. So even your technical background or non-technical background, so initially you will get job, and then you can also learn more in the site, and you can equally perform to the technical people. So there is no much limitations when compared to it. Everything skill matters. Okay. It's not like a technical background, non-technical background. So even the technical people, if they are not performing well or not improving their skills, then it's a question. Okay. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് +2 ശേഷം ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ് പഠിക്കാം എന്ന് പറയുന്നൊരു
കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ +2 വരെ കൊമേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സയൻസ് പഠിച്ച ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച കുട്ടികൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ് ഇൻഡസ്ട്രി അവരെങ്ങനെയാണ് ഫേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ടാവുക? So in our curriculum, so we are going into the scratch level. So those non-technical students also should perform equally when compared to the technical background people. So we are going in a very scratch level or basic level, and first we do all the training related to the which is required technical aspects which is required for the non-technical students, and then we teach them the technical aspect and make them to be in the to get entry into the oil and gas industry. ഓക്കെ. ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും സാർ പറഞ്ഞു കംപ്ലീറ്റ്ലി ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ആൻഡ് അതിൽ ബുക്ക് പഠിക്കുക, ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണോ അതോ പ്രാക്ടിക്കലി ഉള്ള നോളജ് ആണോ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്? That's a really great question. So which is required now. So കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ചാറ്റ് ജി പി ടിയോ ഇല്ല ഒരു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമോ യൂട്യൂബോ നോക്കിയിട്ട് അവർ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ്, സോ ഇഫ് വി നോ ഓൺലി ദിസ് വി ക്യാൻ ഏബിൾ ടു ഗെറ്റ് ഓർ ഇന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇരുന്ന് നമുക്ക് ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ് കയറാം. സോ ദാറ്റ്സ് എ മിത്ത് ആക്ച്വലി. സോ വി ഷുഡ് the student should know where to select and or whom to select. So there should be a proper technical guidance. Without a technical guidance, it is not worth to enter a site, because certificates ഉണ്ടാവും, அந்த സിലബസ് മാത്രം പഠിപ്പിച്ച് പിന്നെ ടെക്നിക്കലി ഓർ പ്രാക്ടിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സിൽ ട്രെയിനിങ് ഇല്ലാതെ കഴിഞ്ഞാൽ when they enter the real field or real site, so they face multiple difficulties, and sometimes some people come or they once they get a job they don't know what to do. They have only the theoretical knowledge, but they don't have assistance in the site, because inside nobody teaches, inside no training. So or we hire the skilled professional to do the work, not to train in the site. So we are focused here, like basically practical oriented is more valued in Reliant than the theoretical portion. Theoretical we train them, which is required for doing a job, but mainly we concentrate on practical oriented stuff, so they without any fear pedi illada site la keram button, and they can perform very well, and they will also able to see the open gates after that. എവിടെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജോലി സാധ്യത ഉള്ളത്? ഇപ്പോൾ ദുബായ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓയിൽ ഒക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന രാജ്യമാണ്. അപ്പോൾ മറ്റ് ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങളിലായിരിക്കും ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ് പഠിച്ച ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജോലി കിട്ടാൻ സാധ്യത? യെസ്, സോ ബിഫോർ ദാറ്റ് നമുക്ക് അറിയ വേണ്ടിയ ഒരു കാര്യം എന്തെന്ന്, the world largest producer is in the Gulf countries, especially Saudi, and after that China. And the world largest consumer is United States. And United States is around 90 to 25% they consume, and next China consumes around 15%, and we India consume 5% of global oil supplies. So if you are well trained by the site oriented basis, or the professional who is already working in the site, and if he trains them, so they can go anywhere. Any in the rajyathilum they can go for work. ഇപ്പോൾ കൊച്ചി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം, കൊച്ചി റിഫൈനറി ഉണ്ട്, അതുപോലെ ഒരുപാട് സ്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ കൊച്ചി ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കരിയർ ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായിട്ട് നല്ലൊരു പ്ലേസ് ആണോ? ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ് പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഷിപ്പ് യാർഡ് ഉണ്ട്, കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ് യാർഡ്. ഇപ്പോൾ കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ് യാർഡിൽ ഒരു LNG ടാങ്കർ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ വി ആർ ഇൻ ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സൈറ്റ്, ആൻഡ് വി ആർ ബിൽഡിംഗ് എ ഷിപ്പ് which carries the liquefied natural gas, correct? And the project is called as a oil and gas project. Yes. So we work in a shipyard, but the project is oil and gas project. That means it is in the Kochi. Then same in the gas transmission or oil transmission, cross country pipeline nu parayum. So below the ground, APA 1104 standard we use. So അതും oil and gas project തന്നെ. So last few years back GAIL project was happened in Kochi. So that was a oil and gas project.
And even BPCL are expanding their plant, Yes. and you might be hearing that. So we have high demand and multiple openings in the oil and gas when compared to the other mechanical sectors. ഓക്കെ സർ, ഞാൻ നമ്മുടെ അക്കാഡമിക്സിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മാറിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണ്. Yeah. ഇപ്പോൾ റിഫൈനറി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളുടെ അടുത്ത് താമസിക്കുന്നവർക്ക് അവർക്ക് ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് വരാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന് കേൾക്കുന്നത് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ്. അത് ശരിക്കും ഉള്ളതാണോ? എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും? So it is not only refinery, everywhere it happens. So എല്ലാ സ്ഥലത്തിലും അതുണ്ട്. So that's why even if you take Bangalore, inside the city, all office type of work will be there, and outskirt there will be a industries. So even if you take a power plant, or if you take that is a steam power plant, or windmill construction, or any kind of work, ഇപ്പോൾ ഷിപ്പ്യാർഡ് ഉണ്ട്. ഷിപ്പ്യാർഡിനുള്ളിൽ we have to be safer. Safety is the first priority to any working professional. And when we come outside the shipyard, do we find any unsafe thing? No. So up to some limit is there. So definitely in that limit, some kind of thing will be there, but that doesn't make anyone die or some other issues. So ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ആർ ടി റേഡിയോഗ്രാഫിക് ടെസ്റ്റിങ്ങിൽ ജോലി ചെയ്താൽ നമ്മൾ മരിക്കും, ഓർ റേഡിയോഗ്രാഫിക് ടെസ്റ്റിങ്ങിൽ ജോലി ചെയ്താൽ നമുക്കൊരു ഫെർട്ടിലിറ്റി ഇഷ്യൂസ് വരുന്നു. ദോസ് ആർ ഓൾ മിത്സ് ആക്ച്വലി. So when we do the testing, so yadilla save problem illa. So when we do the radiographic testing, okay, radiation is there. When we do PT, penetrant testing, we apply chemicals. So that chemicals will go into us and make a problem. So other path we cannot do the work. So that is why the safety department every day they conduct a safety toolbox, and they tell them what are the PP, personal protective equipments has to be worn, and we will be working. And இப்போ ஒரு இண்டஸ்ட்ரி இருந்தால் அந்த இடத்துல ஒரு ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் உண்டு, people cannot live. It's not like that. So they can, but there should be some safety precaution, mitigation management, and risk. All those things we have to take care. Okay. +2 കഴിഞ്ഞും ഡിഗ്രി ഏത് ചെയ്തിട്ടും നമുക്ക് ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് കടക്കാം. Yes. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ +2 കഴിഞ്ഞാൽ എന്തിന് ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ് എടുക്കണം, എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ് ചൂസ് ചെയ്യണം എന്നൊരു കുട്ടി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഉത്തരം പറയുന്നത്? Opportunity, job opportunity or openings are very high when compared to the other. Plus, other sectors take time to shine, but these sectors having more opportunities or vacancies, and even a little effort is enough to shine. ഇപ്പോൾ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സെഗ്മെന്റ്. യെസ്, ഇപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ എന്നോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണ്, സോ ഐ ഹാവ് സെലക്ടഡ് ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ് ഇൻഡസ്ട്രി, why should I learn about QAQC, welding, NDT and piping? Why don't I go directly for the drilling and I see? That means they have a little knowledge about oil and gas. Oil and gas is not only drilling or refinery. So if you know drilling, so only the drilling operation, when we are doing the drilling operation, you will be working as a roaster boat or roughneck or riggman or those drilling crew. But when the rig is constructed, how it is getting constructed? Structural welding. So welding is there. So when there is a welding, you should assess the quality of weld. So to assess the quality of weld, you need testing. That means you need NDT. And in between the rigginagathu കുറേ pipelines ഉണ്ട്. So mud circulation system ഉണ്ട് riggil. So we need a piping, and we need a piping engineer, and we have a post called RMS, rig maintenance supervisor, and we have in maintenance team we need a welder, we need a supervisor like mechanical supervisor, we need a person who knows quality documentation and controlling,
Like you talk about documentation, right? Yes. So that is quality assurance. When it comes to the quality control, we need to do testing, we need to do inspection, and we need to do the evaluation whether to accept, repair, or reject. And we have to, on the project, we have to go further like that. ഓക്കെ സാർ ഒരു വെൽഡിംഗ് ഇൻസ്പെക്ടറാണ്, സീനിയർ വെൽഡിംഗ് ഇൻസ്പെക്ടറാണ്. സോ സാറിൻ്റെ ഒരു ഡേ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു സൈറ്റിൽ പോകുന്നുണ്ടാവുക? It depends on project again. So if it is a oil and gas project, so even if it is a oil and gas project, where is it, a drilling related or storage tank related or pipeline related or refinery related, process piping related or boiler inspection, valve inspection. So multi disciplinary inspection activities we conduct in the in this oil and gas sector. So first we will be having a procedure, we will be having documents and drawings, and we should execute accordingly. So sometimes I'll be in the site. So that is what your question, right? Whether it will be an Yes, office yes. or plant oriented. Yes. So we should be prepared for both. So then we can play a major role in the site. So if we want only QC, you will be only in the QC side. If you can able to do documentation, then you can also be a QA. So nowadays all the companies need multitasking professionals. So in my time, they are hiring like only UT technician matram veno, or RT technician veno, or MPT PT veno. Now NDT multi, CIS 3.1, 3.2, D gas. So ethrike we are upgrading ourselves. It is good. So we should be prepared ourselves, like to do both office work as well as the site troubleshooting. Then only we can become a king in this field.